Hello everyone, welcome to the course on chemistry. In the previous CET class, we discussed some basic concepts of chemistry. There we have seen the synopsis of this chapter, and based on that, in today's class, we will solve some problems from this chapter. So let's move to the first question. Which of the following pair of substances contain element and compound within a pair? Option A, oxygen, CH4, that is methane, and option B, that is H2O2. These are the pairs that they have given, N2CO2 and NaCO. ಈ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್ ಎರಡನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿ H2 and O2, here none of O2 and H2 is a compound, since compound consists of two or more different atoms. Therefore option A is the right answer, that is A, C, D. These contain element and compound within the pair. That is O2 is an element and CH4 is a compound. And N2 again it is an element and CO2 is a compound. And Na is an element and CO is a compound. So these A, C, D are the pair of substances which contain element as well as compound. But in case of B, H2 is element, O2 is also an element. It does not consist of compound. Therefore, option A, that is ACD, is the right answer. Then second question, a measured temperature on Fahrenheit scale is 200 degree Fahrenheit. What will this reading be on Celsius scale? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅದ ರೀ? 200 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್. ಸೊ 200 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗೆ ಅದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 200 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್? ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. You know the relationship between the Fahrenheit and degree Celsius. That is given as degree Fahrenheit is equal to 9 divided by 5 into degree Celsius plus 32. This is the relation between degree Celsius and Fahrenheit. ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? ದಟ್ ಈಸ್ 200 is equal to 9 divided by 5 into degree Celsius plus 32. So simplify this. Simplify ಮಾಡ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತಾ? 200 minus 32 is equal to 9 divided by 5 degree Celsius. 200 minus 32, it will gives 168. Cross multiply this 5, it is equal to into 5, and 9 will comes to the denominator, that is 9 is equal to degree Celsius. So upon simplification, how much you will get? You will get degree Celsius is equal to 93.3 degree Celsius. So 200 degree Fahrenheit is equal to 93.3 degrees Celsius. So that would be the answer. So which option is right here? Option C is the correct answer. The next question, which of the following is an example of heterogeneous substance? Heterogeneous substance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? The distribution of particles should be non-uniform. And among these, which one is heterogeneous substance? Bottled water, it is not a heterogeneous. Table salt, it is a compound, so it is also not heterogeneous.
pieces of copper, it is also a not heterogeneous substance. So candle, it is a heterogeneous mixture. So therefore here candle is the heterogeneous substance. So option D is the right answer. Next question. In the final answer of the expression, the number of significant figures is. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ. 29.2 minus 20.2 into 1.79 into 10 raised to 5 divided by 1.37. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಪಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? 1.1 ಇಂಟು 10 raised to 6. 1.1 ಇಂಟು 10 raised to 6 ಅಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಪಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಈಗ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ? 1.1. ಸೊ ಬೋತ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ significant here. So number of significant figures will be 2. Therefore option C is the right answer. The next question, given the numbers 161 centimeter, 0.161 centimeter, 0.0161 centimeter, the number of significant figures for the three numbers are. Here 161, it has how many significant figures? It has 3 significant figures. 0.161, again here the number of significant figures will be 3, because as you know the rules to determine the significant figures, the zeros preceding to meaningful digits will be, or non-zero digits is not significant. ಈ ಒಂದು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗಿನ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂಥ ಝೀರೋಸ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾವ್ರಿ? 161. ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 0.0161, ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ 2 zeros ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಓನ್ಲಿ 161 ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ the number of significant figures is 3. So see the given options. In a significant figures will be 3, 3, 3. Therefore option C, 3, 3 and 3 respectively is the right answer. The next question is, one Fermi is, as you have already learned, the different prefixes are used to express the powers of 10. Here 1 Fermi is equal to 10 raised to minus 13 centimeter. So hence in the given options, option B is the right answer. Okay, so 1 Fermi is equal to 10 raised to minus 13 centimeter. The next question is, dimension of pressure are same as that of. So here what do you mean by pressure? Pressure is equal to force acting per unit area. Pressure ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? Force divided by area ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And this force is nothing but work divided by area. So work is nothing but the form of force, that is the energy used to displace certain object at a particular direction. We need to exert some force, and that force is said to be work.
and therefore this work is nothing but the energy used, and divided by area is nothing but the volume. So here the pressure is same as that of energy per unit volume. Therefore, in the given option, option D is the right answer. That is, dimension of pressure are same as that of energy per unit volume. The next question is, the prefix 10 raised to 18 is, again it is used to express the power of 10, and the prefix used for 10 raised to 18 is exa. So option C is the right answer. Next question. A mixture of sand and iodine can be separated by. As we know, mixture consists of two or more than two components. The sand and iodine forms the mixture. And to separate these components, we will use different physical methods. For the separation of sand and iodine, we will use the process known as sublimation. Sublimation means the process where solid gets directly converted into gas. Okay, so solid iddu direct agi gas agi convert adra ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, sublimation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And here iodine will undergo sublimation. Iodine solid ಇದ್ದಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And sand will remain as it is in the form of solid. So the sand will remain in the dish and iodine gets sublimed when heated at a certain temperature. So the mixture of sand and iodine can be separated by using the process of sublimation. So option C is the right answer. The next question. One atomic mass unit is equal to, option A 1/14 of oxygen 16, option B 1/12 of carbon 12, option C 1 gram of hydrogen, and option D 1.66 into 10 raised to minus 23 kg. So here one atomic mass unit, AMU ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ atomic mass unit ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಅದರ mass ಯಾವುದಕ್ಕೆ equal ಇರುತ್ತೆ? As we all know, it is equal to the 1/12 of carbon 12 isotope, and thus option B is the right answer. The next question is, the number of gram of oxygen in 32.2 gram of Na2SO4 NH₂SO is, option A 20.8, option B 2.24, option C 22.4, option D 2.08. Here, in order to find the number of gram of oxygen, ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, 32.2 ಗ್ರಾಮ್ Na2SO4 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ Na2SO4? that you should know. Molecular weight of Na2SO4, that is sodium sulfate decahydrate, that is 10H2O, is 322 gram. ಎಷ್ಟದರಿ 322 gram ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And it contains 224 gram of oxygen. So 322 gram sodium sulfate decahydrate ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 224 gram of oxygen. So here there is a presence of 32.2 gram. 32.2 gram ಒಳಗ
ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, that you need to calculate. So simply divide the value by 10. So 322 divided by 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 32.2. So 32.2 gram is equal to 22.4 gram of oxygen. So 32.2 gram of sodium sulfate decahydrate contains 22.4 gram of oxygen ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So among these, which option is right? Option C is the right answer. The next question, the percentage of Se in peroxidase anhydrous enzyme is 0.5% by weight and its atomic weight is 78.4. Then minimum molecular weight of peroxidase anhydrous enzyme is option A 1.568 into 10 raised to 3, option B 1.568 into 10 raised to 4, option C 15.68 and option D 3.136 into 10 raised to 4. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ? ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ peroxidase anhydrous enzyme ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್? ಹಿಯರ್ 0.5% by weight means if molecular weight is 100, then mass of selenium is 0.5. ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ 100 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 0.5. Okay, mass of selenium. And if at least one atom of selenium is present in the molecule, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಸೆಲೆನಿಯಂ ಅಟಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದ್ರಿ? 1 ಅಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ is equal to 100 divided by 0.5 into 78.4. So upon simplification, how much you will get? 1.568 into 10 raised to 4. Here 78.4 is atomic weight of selenium in peroxidase anhydrous enzyme. So minimum ಇಷ್ಟ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. So which option is right here? 1.568 into 10 raised to 4. Option B is the right answer. The next question is, the specific heat of a metal is 0.16. Its approximate atomic weight would be. ಒಂದು ಮೆಟಲದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ? 0.16 ಅದ. ಅದರದ್ದು ಅಟೋಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಹಿಯರ್ approximate atomic weight is equal to 6.4 divided by specific heat ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, this is the formula. Specific heat 6.4 divided by specific heat to find the approximate atomic weight. So you know the specific heat of this metal, that is 0.16. So substitute that value, 6.4 divided by 0.16. So how much you will get? You will get 40. So here approximate atomic weight would be 40. That is option D. So it is the right answer. The next question, equivalent weight of crystalline oxalic acid is. Equivalent weight ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? It is defined as the molecular weight divided by number of replaceable H plus ions. So equivalent weight of acid hang calculate ಮಾಡ್ತೀರಿ? Molecular weight divided by number of replaceable H plus ions.
So here oxalic acid is given. Oxalic acid the formula ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? COOH twice into 2H2O. This is the molecular formula of the oxalic acid and its molecular weight is 126 and the number of replaceable H plus ions is ಈ oxalic acid the structure ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವ್ರಿ? COOH COOH. So here number of replaceable H plus ions would be 2. ಎರಡು H plus ions ಅನ್ನು replace ಮಾಡಬಹುದು. So it is 2. So 126 divided by 2 will gives 63. That is the equivalent weight of oxalic acid. So option C is the right answer. That is 63. Next question. 3 gram of an oxide of a metal is converted to chloride completely and it yielded 5 gram of chloride. The equivalent weight of the metal is. So here you have to find the equivalent weight of the metal. So initially when that metal is reacted with oxygen which weighs around about 3 gram, it is converted into chloride completely and yielded 5 gram of chloride. We need to find the equivalent weight of the metal by using the data given here. So we know that the weight of metal oxide divided by weight of metal chloride will gives the equivalent weight of the metal. So here weight of the metal oxide, it is calculated as equivalent weight of metal plus equivalent weight of oxygen because that metal has been reacted with oxygen and divided by the equivalent weight of metal plus equivalent weight of chloride we have to take. So equivalent weight of metal that you need to calculate. So let us consider it as E plus equivalent weight of oxygen is 8 and divided by equivalent weight of metal, again it is E plus equivalent weight of chloride is 35.5. So here the weight of metal oxide is 3, that is 3 gram of oxide of metal is converted and it has been yielded 5 gram. So here it is weight of metal chloride is 5 gram. So 3 by 5 is equal to E plus 8, that is E means equivalent weight of metal divided by E plus 35.5. So upon simplification we will get the equivalent weight of metal as 33.25. So observe the given options. The 33.25 is given in option B. So therefore the equivalent weight of the metal is 33.25 and option B is the right answer. Next question. An aqueous solution of oxalic acid dihydrate contains its 6.3 gram in 250 ml. The volume of 0.1 N NaOH required to completely neutralize 10 ml of this solution. Option A 4 ml, option B 20 ml, option C 2 ml and option D 40 ml. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ? ಒಂದು aqueous solution of oxalic acid dihydrate ಅದ. ಸೊ 6.3 ಗ್ರಾಮ್ oxalic acid ಅನ್ನ 250 ml ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Volume of NaOH is given, that is 0.1 N NaOH. So this much volume is required to completely neutralize 10 ml of the solution is. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ?
how much volume of NaOH is added to neutralize the given oxalic acid solution. 10 ml oxalic acid solution na neutralize ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು NaOH ಹಾಕಬೇಕು. NaOH is a base and oxalic acid, it is an acid. So when the base reacts with acid, it will neutralizes and it gives the salt. So what volume of NaOH should be added to completely neutralize this oxalic acid solution, that you need to calculate. So here first find the normality of oxalic acid solution, that you need to calculate. Normality na first ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, calculate ಮಾಡಬೇಕು. So as you have already studied the molarity and molality, these are the terms which are used to express the concentration of the solution. In the similar manner, the normality is also the term which is used to express the concentration of the solution. Normality ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? It is defined as the number of gram equivalent weights of solute dissolved in 1 liter of solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So here this normality of oxalic acid can be calculated as 6.3 into 1000 divided by 63 into 250. So here 63, it is the molecular weight of oxalic acid, and 250 is the volume of the solution, and 6.3 is the mass of solute. So upon simplification, you will get 0.4 N. This is the normality of the aqueous solution of oxalic acid. Now here we use one equation, that is N1V1 is equal to N2V2. So by using the normality of one solution, we can able to find the normality of other solution by using this equation. And here N1 is normality of oxalic acid, that is 0.4 into volume of oxalic acid is how much? That is here neutralize to 10 ml. 10 ml neutralize ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ರಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಗೋಬೇಕು. So here volume of oxalic acid considered will be 10 ml is equal to N2 is normality of the NaOH, that is 0.1 into volume of NaOH ನೀವು calculate ಮಾಡಬೇಕು. So simplify this, what you will get? V2 is equal to 0.4 into 10 divided by 0.1. So upon simplification, you will get 40 ml. This is the volume of NaOH required to neutralize 10 ml of the oxalic acid solution. So option D is the right answer. Next question. The density of 3m solution of sodium chloride is 1.252 gram mol per liter. The molality of the solution will be, given that molar mass of NaCl is 58.5 gram per mole. So option A is 260 m molality, option B 2.18 molar solution, option C 2.79 molar solution, option D 3.0 molar solution. So here you need to find the molality of the solution. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. And 3m means molarity, 3 molarity concentration ಇರುವಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಷ್ಟದರಿ? 1.252 ಗ್ರಾಮ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್. ಈಗ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ,
ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ D is equal to capital M, that is molarity, into 1 divided by M plus M2 divided by 1000. So this is the relation between molarity and molality. D is density, capital M is molarity, small m is molality, and M2 is molar mass of the solute. Now substitute the values in this equation. So you can get the molality. So D ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟದ 1.252 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್. ಸೊ 1.252 is equal to molarity ಎಷ್ಟದ ರೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟದ 3. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ that value 3 into 1 divided by molality ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಪ್ಲಸ್ M2 is molar mass of the solute, that is 58.5 gram. So 58.5 divided by 1000. So upon simplification, what you will get? You will get 2.79 molar solution. So this is the molality of the solution. So which option is right here? Option C is the right answer. The next question, 100 cm cube of 0.1 N HCl is mixed with 100 cm cube of 0.2 N NaOH solution. The resulting solution is, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ? ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, HCl ಮತ್ತು NaOH. ಎರಡು 100 ml ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಏನದ ರೀ ಚೇಂಜ್ ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ HCl ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ 0.1 ಅದ, NaOH ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ 0.2 ಅದ. ಈಗ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆಸಿಡಿಕ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ normality is equal to N1V1 minus N2V2 divided by V1 plus V2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ N1 means 0.2 into 100 minus 0.1, that is N2, and V2 is 100 divided by V1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ again it is 100 only, plus V2 is also 100. So how much we will get? 0.2 into 100 minus 0.1 into 100 will gives 10 divided by 100 plus 100, 200. Upon simplification we will get 0.05 N NaOH. This is the resultant solution. And so if we observe this 0.05 N NaOH ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is slightly basic in nature. So which option is right here? Option C, that is 0.05 N, and the solution is basic. Okay, so that is the answer. Next question, for preparing 0.1 N solution of a compound from its impure sample of which the percentage purity is known, the weight of the substance required will be. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು 0.1 N ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಈಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ನಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ವೇಟ್ ನಾವು ಏನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯೂರಿಟಿದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನೂ ಅದಾವ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡದ, ಆ ವೇಟ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ವೇಟ್ಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ, ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲೇ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ವೇಟ್, ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ವೇಟ್, ಅಂದರೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ವೇಟ್ಗಿನ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ
ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಿ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ವೇಟ್, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಈಗ ಅದರೊಳಗೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ನಾವು ವೇಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಹೆಚ್ಚು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ವೇಟ್ಗಿನ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the right answer. The next question, 50 ml of 10 NH₂SO4, 25 ml 12 NHCl and 40 ml 5 NHNO3 were mixed together and the volume of the mixture was made 1000 ml by adding water. The normality of the resultant solution will be. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ, 50 ml H2SO4 ತೊಗೊಂಡಾರ, ಅದರ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ, 10N ಅದ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾರ, ಯಾವುದು HCl, ಅದರದ್ದು ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು 12N, ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೊಂಡಾರಿ 25 ml. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 40 ml 5NHNO3 ತೊಗೊಂಡಾರ. ಮೂರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ 1000 ml ವರೆಗೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ, ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ water. So the normality of the resultant solution will be, after mixing all these 3 solutions along with water, what would be the normality of the solution? So whenever 2 or more than 2 solutions having different normalities and their volume are given, we will use the formula normality is equal to N1V1 plus N2V2 plus N3V3. Okay, so if fourth solution is given, then N4V4. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ N1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ ರೀ, ಫಸ್ಟ್ ಸೊ H2SO4 is added, so N1 is 10 ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ 50 ಪ್ಲಸ್ N2 ಅಂದರೆ HCl ಅದು ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟದ 12 ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ 25 ಪ್ಲಸ್ HNO3 ಎಷ್ಟದ ರೀ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ 5 ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟದ 40. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಮ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯಾರ ರೀ 1000, ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾರೆ 1000. So upon simplification you will get the normality of the resultant solution as 1N. One normal solution ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. So which option is right here? Option B is the right answer. The next question, a 100 ml solution of 0.1 NHCl was titrated with 0.2 N NaOH solution. The titration was discontinued after adding 30 ml of NaOH solution. The remaining titration was completed by adding 0.25 N KOH. The volume of KOH required for completing the titration is. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ, 100 ml 0.1 N HCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡಾರ, ಅದನ್ನು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ NaOH ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ NaOH 30 ml ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು, ಬಟ್ NaOH ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿ ಏನು ತೊಗೊತೀವಿ ರೀ 0.25 N KOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ KOH ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 30 ml NaOH ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು KOH ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ we will use the formula N1V1 is equal to N2V2 plus N3V3. So here
N1V1 is normality of the HCl. ಇದು HCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ 2 ಅಥವಾ 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಆಸಿಡ್ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು normality and volume of the bases which are added. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿವಿ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, N2V2 ಪ್ಲಸ್ N3V3. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ N4V4 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ 2 solutions are there, NaOH and KOH. So first N2V2 means normality of NaOH and volume of NaOH. ಸೊ N2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ, 0.2N ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ NaOH, ದಟ್ ಈಸ್ 0.2 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ml ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೀವ್ರಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ NaOH ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೀವಿ, 30 ml. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 30 ಪ್ಲಸ್ N3 ಮೀನ್ಸ್ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ KOH, ದಟ್ ಈಸ್ 0.25 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. V3 KOH ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ N1 ಮೀನ್ಸ್ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ HCl, ದಟ್ ಈಸ್ 0.1 ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು HCl ತೊಗೊಂಡಿವ್ರಿ, 100 ml. ಸೊ ಅಪಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ V3, that is volume of KOH is equal to 16 ml. So here among these options, option A 16 ml is the right answer. So remember these formulas. The next one, an aqueous solution of 6.3 gram of oxalic acid dihydrate is made up to 250 ml. The volume of 0.1 N NaOH required to completely neutralize 10 ml of this solution is. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿವ್ರಿ, 6.3 ಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು 250 ml ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿವಿ. ಈಗ 10 ml ಅನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು NaOH ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6.3 into 1000 divided by 63 into 250. Okay, so it gives 0.4 N, that is the normality of oxalic acid. So in order to neutralize this solution, we need to add 40 ml of NaOH, that is into 100. If we do into 100, we will get 40 ml. So option B is the right answer. Next one, how much of NaOH is required to neutralize 1500 cm³ of 0.1 N HCl? And atomic mass of sodium is 23. ಈಗ 0.1 N HCl ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿವ್ರಿ, 1500 ml ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಅಷ್ಟನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ NaOH ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಾರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ತಗೋಬೇಕು, ಗ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್, gram equivalent weight of acid should be equal to gram equivalent weight of base. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಯಾವ್ದು ರೀ, HCl. ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ HCl is equal to 0.1, that is its normality, into volume is 1500 divided by 1000. So ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ ನಮಗೆ, 0.15, that is equal to gram equivalent weight of NaOH. So now 1 gram equivalent of NaOH, 1 gram
equivalent weight of NaOH is equal to how much? 40 grams ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 40 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟದ ರೀ? HCl 0.15 ಗ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಅದ. ಈಗ ಅಷ್ಟು NaOH ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹೌದಾ? HCl ಎಷ್ಟದ ರೀ? 0.15. ಅಷ್ಟ ವೇಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು? NaOH. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ? 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 40 ಗ್ರಾಮ್. 0.15 ಗ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ NaOH ಅಂದ್ರೆ that is nothing but 40 into 0.15. So how much it gives? It gives 6 grams. So 6 gram of NaOH is required to neutralize 1500 cm cube of 0.1 NHCl. So option C is the right answer. The next question, the volume of water to be added to 100 cm cube of 0.5 NH₂SO4 to get decinormal concentration is. ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ ಅವರು? How much volume of water is added to 0.5 NH₂SO4 to get decinormal concentration ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ? ಅಗೇನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. N1V1 is equal to N2V2. So here N1V1 is the normality and volume of H2SO4. So normality of H2SO4 is 0.5 into volume is 100 is equal to decinormal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್? 0.1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? V2 is equal to 0.5 into 100 divided by 0.1. That will gives the answer as 500. So 500 ಬಂತು ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have to add 400 ml of water because 100 ml of H2SO4 is already present. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ? 500 ml ಅದ. ಅದರ ಅರ್ಥ 500 ml ಒಳಗೆ 100 ml ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ H2SO4 ಅದ. ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ವಾಟರ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ml ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್? 400 ml. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ A is the right answer. That is 400 cm cube of water is to be added to get decinormal concentration. Okay, so decinormal means 0.1. Remember that. 25th question, 250 ml of sodium carbonate solution is containing 2.65 gram of sodium carbonate. If 10 ml of this solution is diluted to 1 liter, what is the concentration of resultant solution? ಈಗ 250 ml sodium carbonate solution ಅದ ರೀ. ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಹಾಕಿವಿ? 2.65 ಗ್ರಾಮ್. ಈಗ ಅದರೊಳಗಿಂದ 10 ml ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ಗೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ sodium carbonate, that is 106. So here you need to find the molarity. Molarity find out ಮಾಡಬೇಕು. So ಹ್ಯಾಂಗೆ find out ಮಾಡ್ತೀರಿ molarity? Molarity is equal to weight of solute, okay, into 1000 divided by molecular weight into volume of the solution. So weight of solute, ಎಷ್ಟು solute ತಗೊಂಡಿವಿ? 2.65 gram into 1000 divided by molecular weight, that is given 106 into volume ಎಷ್ಟ್ರಿ? 250. So ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ? 0.1 m.
ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 250 ml ಒಳಗೆ 2.65 ಗ್ರಾಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ? ಮೊಲಾರಿಟಿ 0.1 m ಮೊಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ 10 ml ತಗೊಂಡು ನಾವು 1 ಲೀಟರ್ಗೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ? ಸೊ ಎರಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ N1V1 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ M1V1 is equal to M2V2. And here M1V1 is molarity of the 10 ml solution and M2V2 is the molarity of and volume of the resultant solution. M1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು? 0.1. ಎಷ್ಟು ml ತಗೊಂತೀವಿ? 10 ml ತಗೊಂತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ V1. and M2 ಎಷ್ಟು ರೀ? ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಇದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಾ? 1 ಲೀಟರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 1000 ml. ಸೊ M2 is equal to ಏನಾಗತ್ತೀಗ? 0.1 into 10 divided by 1000. So how much it gives? It gives 0.001 m. So this is the molarity of the resultant solution. So which option is right here? Option C is the right answer. The next question, 3.92 gram of ferrous ammonium sulfate crystals are dissolved in 100 ml of water. 20 ml of this solution requires 18 ml of potassium permanganate during titration for complete oxidation. The weight of KMnO4 present in 1 liter of this solution is. ಈಗ 3.92 ಗ್ರಾಮ್ ಫೆರಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸನ್ನು 100 ml ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದರೊಳಗೆ 20 ml ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 18 ml KMnO4 ತಗೊಳುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ದಿ ವೇಟ್ ಆಫ್ KMnO4 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್. ಸೊ ನಾವು 18 ml 20 ml ಸಂಬಂಧ ತಗೊಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ KMnO4 ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡು 1 ಲೀಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ FAS. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ? ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ FAS ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ? ಸೊ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.92, that is mass or weight of solute into 1000 divided by molar mass is 392. FAS ಅದು molar mass ಎಷ್ಟು ರೀ? 392 into volume ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 100. So upon simplification it gives 0.1 n. That is the normality of FAS solution. Okay. Next, here use the formula N1V1 is equal to N2V2. So N1 ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿವ್ರಿ? 20 ml ತಗೊಂಡಾಗ, ಓಕೆ ಸಾರಿ V1 20 ml ತಗೊಂಡಾಗ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟದ? FAS ಅದ 0.1 is equal to ಎಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ? V2 18 ml into normality of potassium permanganate is N2. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So here normality, how much you will get? 20 into 0.1 divided by 18 is equal to 0.111. That is the normality of KMnO4 solution. One thing you have to remember, 1 gram equivalent weight of KMnO4 will be 31.6 gram. 1 gram equivalent weight of KMnO4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? 31.6 gram. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ? 0.111. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0.111 ಗ್ರಾಮ್ equivalent weight of KMnO4 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ? ಈಗ 31.6 into 0.311.
how much you will get? 3.5 gram. So the answer will be 3.476 gram. That is option A. Because 3.5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is approximate, and here you will get 3.476 gram. So option A is the right answer. The next question, in order to prepare 1 liter normal solution of KMnO4, how many grams of KMnO4 are required if the solution is to be used in acidic medium for oxidation? ಈಗ 1 liter KMnO4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ KMnO4 ಬೇಕಾಗತ್ರಿ? As in previous problem only we have seen, the equivalent weight of KMnO4 is 31.6 gram. Equivalent weight ಎಷ್ಟದರಿ KMnO4 ದ? Equivalent weight of KMnO4 okay, is 31.6 gram. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ KMnO4 ಬೇಕಾಗತ್ರಿ? ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತ? 31.6 gram KMnO4 is required or is to be dissolved in 1 liter to prepare normal solution of KMnO4. ಅದರದ್ದು ಏನು ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೀವು 1 ಲೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ 31.6 gram of KMnO4 is required to solution used for acidic medium for oxidation purpose. So among these, option C is the right answer.